my god, my package arrived. Also on FaceTime with Owner 1. I'm gonna open it now. So I got it open. Oh my god, my cat. So I'm really excited. Let's open it up. So it's in a little plastic bag. Let's open it. Oh my god, let's go. First is this foam stress ball. It's actually quite soft. Next we have this fidget spinner. This is kind of, oh my god, whoa. Next is an infinity cube. Okay, so it's a bit like stiff, but it feels quite cool. It's a bit different to my other infinity cube, but I really like it. Next is the mochi. Let's open them up. First I got this little bunny. I don't even know what this is. It's a little glow in the dark green bunny. So it's a pink monkey. Next is hedgehog. It looks like a pineapple, but it's really soft. Oh my god. A little dinosaur. So these are all my mochis. Bike chain. So this is it. It's really big for some reason, but it's not a big one. It's like bigger than my other ones, but I still really like it. Come back for part 2. Bye. No. ¿Dónde está el puto hueco? No me jodas. Tu puta madre. Son 2 estresos que se me han roto hoy. Literal, estaba en la calle, miren el pantalón. Y ya se me rompió otra. Huevona, ¿pero por qué hoy 2 al mismo día? No me jodas. Necesito un globo. No me bastaba que rompí una rana esta mañana y ahora se me rompió otra. Bueno, yo no la rompí, la rompió una amiga. Y esta mierda no se quiere meter en el globo. Le tengo que abrir un hueco más grande. Me duele, me quema. O sea, básicamente la rompí, así que se murió. Ayuda, la cagazón, se cagó todo. Arre, que soy huevona, mira el cagadero. Camila, págame esta mierda, págamela, que tú me la rompiste, no joda. Solo quiero que aprecien esto, miren. Parece que estuviera cagando. Ok, ya, mucha grosería por hoy, mi mamá me va a caer a coñazos. Si mi papá viera este video diría, qué vulgar es esa niña. O sea, si se diera cuenta que yo digo groserías, literal, me mata. No me digas que el globo tiene un hueco. Así quedó. ¿Y ahora qué hago con el pupú rojo? No one will even know it's just a fidget toy for you. My followers already know these are some of my favorites. I have them in so many colors too. But moving the little marble around is just so satisfying. These rings aren't for everybody, but certain people really benefit from them. Just be aware that they can break easily. But honestly, then they kind of just turn into another fidget, because it's really satisfying to pull the metal apart. These pea pods are another cheap option that are also really discreet. People just think it's a keychain, not necessarily a fidget toy. Llegaron los Fidget Toys. Vamos a abrirlo. Ok, vienen dentro de una bolsa, dentro de otra bolsa, pero... Ok, aquí se ve el tangle, los globos y puzzle ball. Ok, vamos a sacar primero este. Ok, ya está armado. Vean, está súper genial. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, este fue el tangle. Me encantó, la verdad. Ahora vamos con los globos. Vean, están súper suavecitos y se pegan. Me encantan. Vamos a esperar que salgan los demás y a ver si los pegamos en la pared. Ahora vamos con la puzzle ball. Y bueno, la verdad no sé cómo se juega esto. Investigaré porque desconozco cómo se juega. Vamos a dejarlo por aquí. Ahora vamos con los poppies. Es lo que más me emociona. Vamos a abrirlo. A ver, vamos a ver cómo suena. ¡Me encanta! Y es que hay dos. Vamos con el segundo. Ahora veamos cómo suena el verde. Me encanta. Bueno, la parte 2.
Mi mamá me acaba de sacar los fidgets de mi bolso y me dijo que los escondió y que era como un juego. Los escondió en este parque. Y ahora tengo que buscar mis Fidget toys. Y bueno, yo creo que debe estar en algún tronco. Uy, ¿eso es rojo? Ok, pensé que era un Fidget toy, pero no lo es. Y bueno, no sé cómo dónde lo metió. Ellos están para allá, pero pues yo lo estoy acá buscando y no lo... Literal, lo tenía acá al frente, miren. Lo escondió súper mal, ya lo encontré. Estos son mis Magna-Rains. Bueno, ahora tengo que buscar a otra cosa. Bueno, me dijo que hay 3 cosas más y pues voy a seguir buscando. Yo siento que está para este lado, pero no sé. Ok, creo que está por acá en este tronco. No. Y detrás de este árbol tampoco, para nada. Ya vi algo. Ok, no sé, pero esto me da un poquito de asquito. Pero miren mi walkie track acá metido. Esto significa que me faltan 2 Fidget Toys nada más. Ok, creo que vi algo por acá, pero no. Y tipo, creo que está para este árbol o hay. Ok, no hay nada por acá. Ok, bueno, todavía no encuentro nada. Así que le voy a tener que decir que se me perdió porque no creo que lo encuentre, entonces no sé. Me faltan 2 Fidgets y voy a etiquetar la cuenta donde va a ser parte 2. El día de hoy mi hermana estará calificando mis Fidget Toys. Califica este. Baila, no agarres mi culo. Califica el Simple Dimple. Los huevos de tu novio. Califica este. ¿Cuánto le des? Ese me lo hice la vez pasada. Ah, sí, todo lo odia. La próstata de tu novio. No sé. Califica la walkie track. ¿Qué? Se llama walkie track. Cállate, vos, es tu columna vertebral. Miraculas. Miraculas. Califícales, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡Se rompió! ¡No! Joaquín, califica esta madre. Seguirme en mi TikTok, @la concha de tu madre. Está abajo. Huele a detergente. Huele a caca. No! Hey everyone! So I'm about to go to sleep. I just packed my bag because I'm going to in-person school tomorrow. I haven't gone in about a month because first we had Christmas break and then my parents didn't feel comfortable sending me. But now I'm going back and I wanted to bring some fidgets. So that's what I'm going to be doing. I don't know which ones to bring, but I think I have an idea. I'm definitely going to take a Simple Dimple, but I think I'm going to choose this one. I love these colors. Put these back. I take the little carabiner off and I keep it in here. Well, now it's on. Here's my pencil case. Yes, I colored that during math class. Now I'm gonna attach it. Perfect. I don't just want to take one fidget, so I think I'm also gonna take my classic tangle, a green bike chain, actually a blue one. Nope, it's gonna be green. This one's better. And a blue marble and mesh. Bye. Hey everyone! This is Fidget Trading Part 3. Here are all mine, and here are all of hers. Let's get started. I'll trade this, that, and this. Ooh, that's really good. I'll trade a spinner, bike chain, and pop it. Oh, I meant a Simple Dimple. Deal. Yay, now I have the whole set. I'll offer my orange heart poppet. Does anybody have any offers? I'll trade this. Please add more. This. A little bit more, please. Please add. This. Ooh, that's a good deal. Deal. Now I have a full collection. I'm gonna trade some of my DIY fidgets. Okay, what about a Ferris wheel and 2 bendy beads? I'll give you this. Can you add a little bit more? No. Okay, I'll take it. I don't think that was a fair trade. Bye! Let's trade some fidgets. I have this. I think it's like a putty, but it's really hard, so I think I'm going to try and trade it. Trading putty. Going once, going twice, going 3 times. Really? No one has an offer? Okay, I guess. Wait, no, me, please. Oh, okay, what's your offer? I'll offer this pea popper. Guys, I'm not really sure what this putty is worth, so I'm just going to try and scam her and get a lot out of her. Yeah, you have to add a lot, because this is, like, super rare. Oh, really? I never knew it was. I'll add. Okay, I'll add this big slime ball. Still add. Okay, I'll add this stress ball and marble mesh. Again, this is super legendary. You still have to add. Maybe I'll add this puzzle ball and, like, these Orbeez. I don't really know what these are. Those Orbeez look like they were sticks. Add. Ugh, that was kind of rude. I'll add all these mochis and this broken poppet. If you add 1 or 2 more things, then it's a deal, but make it good things. Ugh, fine, I'll add these monkey noodles and this fidget pad. These are all my fidgets, so if you don't accept, I'm hacking your account. Guys, I think I got a lot out of her, so let's accept. Fine, here you go. She's such a noob. So this filter turns anything green to purple. And since we have a very green backyard, I thought I would try it. Okay, here we go. I'm sorry for fidgeting, but fidgeting's what I do,
And one of these days you steal my fidget, I'll explode all over you. I'm sorry for fidgeting, but fidgeting's what I do. And one of these days you steal my fidget, I'll explode all over you.